Hello everyone, welcome back to Soumya Tutorials. Class BCA first semester NEP syllabus Introduction to C Programming. So this is the session number 7. Chapter 2 Operators and Expression. So this session is continued from the last session. So here is that expression. So what is an expression? An expression, it's a combination of operators and also an operands which reduces to a single value. An operator, it indicates that an operations to be performed on a data takes any value. An operand is that a data item on which operation is performed. So for example, one simple example is that A plus B. So A and B, these two are the operands, plus it is an operator. So what is an operator? Operator is an any symbol that is doing some specific task. In our example, A plus B, addition operations are to be performed. So that an expression, it's a combination of both operators and also an operands which reduces to a single value. So that it is the definition of an expression. The simple expression here is that, so one example is there 3 plus 5. This is one example for the simple expression. So what is a compound expression? So one example, it is that A plus B plus C slash D, then put brackets or anything. So all the collection of an operands and also an operators are together. So that is an example for a compound expression. So this is a complex or a compound expression. It contains more than one operator. So in this, the complex expression example is that 6 plus 8 star 7. So because so two or the more operators and the two or more operands are to be performed. This type of expression is called complex expression or a compound expression. So here is that some of the algebraic expression and the corresponding the C expression. So we normally use that ax2 plus bx plus c. So in this the algebraic expressions which is in the C expression format like this a star x star x. So that is a ax square. So that is a star x star x plus b into x plus c. So ax square plus bx plus c, that is in form of an C expression, that is a star x plus b star x plus c. The one more example is a plus b x. So this is converted to an C expression format like this a plus b star x. So similarly, the third and fourth examples also. Operator precedence. What is an operator precedence? So any operators are evaluated from the left to right fashion using the sum of the precedence of an operator. So in this, the precedence of an operator, what operator or which operator are calculated first or evaluated first, so that we can call it as an operator precedence. So there are two levels of arithmetic operators in the C. So that is a higher priority. So higher priorities operators which are star slash and modulus, and the lower priority operators which are plus and minus. So in this, the arithmetical operations evaluation is carried out using the two phases from the left to right fashion. The first phase is it is that the highest priority operator are evaluated in the first phase, and the second phase is that the lowest priority operator are evaluated in the second phase. So here is the example a equal to x minus y slash 3 plus z star 2 plus p slash 4. So in this example, so already we assigning the sum of the values x is equal to 7, y is equal to 9, z is equal to 11, p is equal to 8. So all these values are evaluated in
our expression. So first phase is that A equal to, first we have to assign this value to these operands. So A is equal to 7 minus 9 slash 3 plus 11 star 2 plus 8 slash 4. So this is our expression. So in the first phase, we have to calculating the expression depending upon the precedence of operator. The highest precedence of operator here, star and also the slash. So in our example, both are present here. So first is that slash and star are present. We have to evaluate it in the star and slash based on the left to right fashion. So first we can calculating the 9 slash 3. So after evaluating 9 slash 3, we can get the value 3. Then the first phase it is that A equal to 7 minus 3 because the 9 slash 3 that is a 3 plus 11 star 2 plus 8 slash 4. So based on the left to right fashion, the next evaluated expression is 11 into 2. So that the first phase in the second expression A equal to 7 minus 3 plus that is as it is. Then calculating the 11 star 2 that is after calculating we can get the value 22 because 11 into 2 is a 22 plus 8 slash 4. Then the first phase in the third expression A is equal to 7 minus 3 plus 22 as it is. Then evaluating the expression is 8 slash 4. So 8 slash 4 we can get the value 2. So this is the first phase. Then go to the second phase. So in this the expression at the first phase, the last expression is that 7 minus 3 plus 22 plus 2. The highest priority operators all evaluated first. In the second phase, first expression is A is equal to 4 plus 22 plus 2. So here is that already we have to evaluating the 7 minus 3. 7 minus 3 that is 4. So 4 plus 22 plus 2. So then here is that the same operators are present here. So that first we have to evaluating 4 plus 22. So we can get the value 26 plus 2. So 26 plus 2 that is 28. So after evaluating we can get the value A is equal to 22. So these are all the evaluations are to be calculated based on the principle of the operator precedence. The order of evaluation can be changed by putting the parentheses in our expression also. So ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಥೌಟ್ ಅ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಂಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, expressions within the parentheses are the highest priorities. So that if two or more set of a parenthesis appears in one after another, the expressions contained in the leftmost set is evaluated first, then rightmost in the last. So ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, 3+3 and 2-1. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 3+3 ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 - 12 ಸ್ಲಾಶ್ that is as it is. The first parenthesis solve ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಸ್ಟಾರ್ then bracket ಅಲ್ಲಿರೋದು 2 - 1 as it is ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಡೋಣ. So then go to the second phase, 9 - 12 slash 6 star that is as it is, then within a bracket ಅಲ್ಲಿರೋದು 2 - 1. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 6 star 1. Then second phase. So after evaluating the first phase, we can get the result 9 - 2 star 1. So after evaluating the first phase, the last expression 9 - 12 slash 6 star 1. So ಇಲ್ಲಿ 12 slash 6 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. In the second phases ಅಲ್ಲಿ first expression 9 - 2 star 1 after evaluating the first phase. Then go to the second expression in the second phases. So 9 minus that is as it is 2 star 1
we can evaluating the value, we can get the result 2, 9 minus 2. The third phase, the 9 minus 2, it is a 7. So after evaluating these expressions, we can get the value 7. So rule for the evaluation of the expression. So ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So rules for evaluation of the expression. So first rule is that evaluate the sub expression from left to right if parenthesized. ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, evaluate the arithmetic expression from left to right using the rules of precedence. ಸೊ sometime ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಪರಾಂಥೆಸಿಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಪರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. When parentheses are used, expression within a parenthesis is assumed highest priority. ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ರೂಲ್ ಇಫ್ more operators of the same precedences occur. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ evaluation of the expression. Operator precedence and associativity. What is an operator precedence? So when we have to use the complex expression, these operator precedence and associativity are to be used. Every operator has a precedence value. An expression it contain more than one operator is known as a complex expression. These complex expressions are executed according to the precedence of operator. So what is an associativity? This associativity which specifies order in which operators are evaluated with the same precedences in the complex expression. So associativity often in two ways. Either it is from the left to right or it is from right to left. Left to right associativity is evaluates an expression starting from the left side, move towards the right side. So same as like that, the left associativity is starting from the right side, then moving towards the left side. So this is an the operator precedence and associativity. So operator precedence ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The operator precedence and associativity of the various operators in the C. Operators which are brackets, square brackets, unary plus, unary minus, increment operator, decrement operator, not operator, complement operator, pointer operator, address of operator. So these are all the operator. This precedence is that one. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Next, second precedence, size of operator, multiplication operator, division operator. These three are placed in the second precedence.
ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ associativity is that left to right fashion. Next, the fourth precedence operators are subtraction, left shift, right shift. So this is also the left to right fashion. So then the fifth precedence operator is right shift. So this is also the left to right fashion. So next, sixth operator precedence is that less than or equal to, greater than or equal to. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 6, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ operators or the precedence is 7, bitwise and is 8, bitwise exclusive or it is a 9. So these are all the list of operator and operator precedences and associativity. So then bitwise OR is a 10, logical AND is 11, the logical OR is a 12, conditional operator it is a 13, assignment operator is a 14, the comma operator it is a 15. Then we move on to the next slide here, type conversion. So what is a type conversion? We can also call it as the typecasting. Type conversion is used to convert the variable from one data type to another data type. After typecasting, compiler treats the variable as of the new data type. So in simple definition is that type conversion. So type means it is a data type. So this data type is to be converted from the one data type to another data type. So this is we can call it as type conversion. So for example, so ಇಂಟಲ್ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The syntax of the type conversion it is that type name and expression. So here the examples are there without typecasting or with a typecasting. So without typecasting ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ which has to be incremented or automatically it is assigned to the next data type. It is ಯಾವ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡಾಟಾ ಟೈಪಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಇಂಟ್ f equal to 9/4. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಫ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದೆನ್ ಎಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 9/4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 9/4 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫ್ಲೋಟ್ 9/4 ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ 2.25000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ways. Either it is from the implicit type conversion or it is from explicit type conversion. So what is an implicit type conversion? When the type conversion is performed automatically by the compiler without programmer intervention. Such type of the conversion is known as implicit
type conversion or the type promotion. ಸೊ ಇಂಟಿಂದ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಟಿಂದ ಡಬಲ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. int x. So for x is equal to 97, x less than or equal to 122 plus x plus plus. So in this, within brackets, the print the percentage of c comma x. So in this, the implicit casting from the int to character. ಸೊ ಇಂಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಸೊ ಇಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್. So explicit type conversion here is the conversion which is performed by the programmer by using the data type of the expression of the specific data type is known as the explicit type conversion. So in this, the implicit type conversion, which can also called as the type casting. Here is the syntax within a bracket data type. Then beside that the expression. This is the syntax of the type casting. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ examples ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. int x. So for the same example, x is equal to 95, x less than or equal to 122, then x plus plus. So here the printf, the percentage of c, it is the format specified for the character data type. So ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ x ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So we have to specify the data type so that the explicit typecasting from the int character. So this is a conversion, we can call it as explicit type conversion. Thank you. If you like my videos, please do subscribe to my channel and click on the bell icon for the notification of the new videos. Thank you so much.